twin tab machine, washing machine, kuinama kufua ama mikono kukaa imechoka ni kujitakia. Kujia hii semi automatic washing machine twin tab. Tunisema twin tab ni kwa sababu iko na these two compartments. Hii is where you do your washing. Ukimaliza unatoa manguo zako hapo, unaziweka hapa kwa kuspin na ku air dry. Hizi zote ni controlling zake. Hapa kuna wash timer, wash selector na draining selector na iko na spin timer. Hapa ni kwa water inlet, na for the semi automatic washing machine we don't use hot water. Then after umemaliza kufua, that the time you drain your washing machine, this is the draining pipe. Ukikuja tu control hapa kwa kudrain, una drain machine yako na unaiacha kidogo for air circulation ili isianze kupata mold. Na hii machine, imagine for only 27,000 Kenyan shilling unapata this semi automatic washing machine. Unaweza tupata Former Nakumatt Lifestyle Building, Meza 91, shop number 2. Ama pia unaweza shop na website yetu which is www.atenzahomeappliances.co.ke.